Hello everyone, this is Dr. Tofik. Today we are going to discuss the hematology section and our today's topic is lymphoma. So all of us know what is lymphoma, that is neoplastic proliferation of cells that is native to lymph node. And what are those cells? Cells are lymphocyte and its precursor and histiocyte. So all of us know that lymphoma has two subdivisions, that is Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma. So what's Hodgkin lymphoma? Is the proliferation of neoplastic proliferation of giant cell, that is a rich Steinberg cell. It is really important to memorize this thing. Like in case of Hodgkin lymphoma, you will have, or your stem will say that you'll find a rich Steinberg cell. Okay, so in case of non-Hodgkin lymphoma, you'll find monomorphic infiltration and absence of rich Steinberg cell. This is really important. So by finding the Hodgkin Reed Steinberg cell, you can differentiate Hodgkin lymphoma from not Hodgkin lymphoma. So how does it that Reed Steinberg cell looks like? Okay, let's just move to it. So as you can see, this is our Reed Steinberg cell. Okay, this is a Reed Steinberg cell. So we have binucleated cell and it's a giant cell. It is not a small like its neighboring cell. It's a giant cell and prominent binucleated cell. It looks like a eye of owl. Okay, so if your stem says that you have a prominent binucleated cell, so they are not saying they won't directly tell you that it is a rich Steinberg cell. They'll just say prominent binucleated cell. So they are just giving you a hint that the cell is rich Steinberg cell. So memorize this picture. Okay, so memorize this picture. This is a rich Steinberg cell. Okay, so in case of non-Hodgkin lymphoma, we have said that there is no rich Steinberg cell. So what type of cell will be there? We have told you that there will be monomorphic infiltration. Okay, and there is an important thing you have to remember, that the cells are irregular. Like these cells are non-Hodgkin cell. Okay, so there will be irregular cell. The nucleus will be irregular and the cell will be prominent in irregular. Prominent and irregular. This is a feature of a non-Hodgkin cell. So you have to be clear about rich Steinberg cell that represent Hodgkin lymphoma, and this is a non-Hodgkin lymphoma. Okay, let's just move to our text. So in case of lymphoma as a whole, what you'll find in a patient, like there will be enlarged lymph node. Okay, enlarged lymph node, and the character of this lymph node will be painless. You can see it will be painless, rubbery, and slowly progressive peripheral lymphadenopathy. It is the most common one. So your in case of UKMLA, your stem will say there is a lymphadenopathy. Okay, and the hint will be painless, rubbery. Okay, as a lymphoma, it spreads all over the body. So there will be some systemic manifestation, that is fever, malaise, fatigue, weight loss. As it's a carcinoma, you'll find weight loss. There will be some B symptoms. What are those B symptoms? That means bad symptom. What are those bad symptoms? That is unintended weight loss, unexplained fever, night sweat. So you are just something will coming into your mind, that night sweat. So whenever we read the thing night sweat, one disease that comes in our mind, that is tuberculosis. Yes, a lymphoma does have night sweat, and that is a drenching night sweat. So whenever a patient have a positive travel history from southeast area, I mean Southeast Asia, the first thing that will come into mind, that the patient might have tuberculosis. Okay, like Southeast Asia is very large zone for tuberculosis. Okay, so if you stem as saying that patient has a travel history from Southeast Asia, then your diagnosis will turn to tuberculosis. But if the stem is saying that patient is coming from Australia to United Kingdom, you can't say that patient might have tuberculosis, because Australia is not a common area for tuberculosis. So you have to understand that common thing comes first. Okay, you have to memorize the thing.
So night sweat. As we know that spleen is a secondary lymphoid organ, so we can find splenomegaly, hepatomegaly. Bone marrow is a primary lymphoid organ and it is occupied by the non-functional cell. So functional cell will be reduced. So we'll find pancytopenia. That's mean decrease RBC, decrease WBC, decrease platelets. Okay, how will diagnose this case? Excisional biopsy. Okay, by excision we can find Reed Steinberg cell that will lead us to diagnose Hodgkin lymphoma. And if there is absence of Reed Steinberg cell, then we can say that this might be a case of non-Hodgkin lymphoma. Okay, so in a short, it there's a broad thing to say actually. In a short thing, how we will diagnose a lymphoma, a case of lymphoma. That is really simple. You'll find lymphadenopathy, splenomegaly, weight loss, and some B symptoms. So that will be lymphoma. Okay. So your stain might tell you that, or your options will tell you that there will be Hodgkin lymphoma or non-Hodgkin lymphoma. How you'll differentiate this thing? First of all, look at the cells. If there is any Reed Steinberg cell, that will be Hodgkin lymphoma. Is if there is no Reed Steinberg cell, then there will be non-Hodgkin lymphoma. And age is really important. Bimodal age distribution. That's mean less than 25 years old and more than 55 years old is prone to have no Hodgkin lymphoma. And if the age is between 25 to 40, it is prone to have non-Hodgkin lymphoma. Okay, so let us see some differentiation between Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma. Sometimes they ask the question, they just put both of this option, Hodgkin and non-Hodgkin. So you have to understand that which one you have to pick, Hodgkin or non-Hodgkin. So first thing we have told you that Reed Steinberg cell that will be present in Hodgkin, absence in non-Hodgkin. And this is really important. Like it will, in case of Hodgkin lymphoma, it will affect only the lymphatic system. Okay, rarely extranodal. You just think that there will be no extranodal involvement. In case of non-Hodgkin lymphoma, you'll think that there will be extranodal involvement like gut, bone marrow, spine, liver. Okay, and spleen. So if you find that patient have splenomegaly or hepatomegaly, you can think that patient might have non-Hodgkin lymphoma. It's a less common chance that patient has Hodgkin lymphoma. Okay, in case of non-Hodgkin lymphoma, that will be contagious spread among the lymph node and no contagious spread in case non-Hodgkin. And there will be rarely hepatomegaly, splenomegaly, and commonly in case of non-Hodgkin, there will be commonly hepatomegaly and splenomegaly. Bimodal distribution is seen in Hodgkin and mostly older age is non-Hodgkin. Okay, so this is it about the Hodgkin and non-Hodgkin. Let's just move to solve some questions. Okay, so this is the thing I was talking about. Tuberculosis is prone in these areas. So if your stream is talking about Southeast Asia, Sub-Saharan Africa, you might think that the diagnosis is tuberculosis. Okay, and another thing about non-Hodgkin lymphoma is related to HIV. If the stem is saying that patient has splenomegaly, patient has AIDS, and lymphadenopathy is seen, you might think that patient has non-Hodgkin lymphoma. Let us just move to solve some questions first. Okay, this is our first question. So how we will read this question from the last line. So what is the single most likely diagnosis that is given here? Tuberculosis, lymphoma, aplastic anemia, hereditary spherocytosis, infectious mononucleosis. So from these options, we can think that we are dealing with the hematology section, except the tuberculosis. So that's from the last line. Physical examination reveals there is a presence of enlarged but non-tender lymph node in the neck. Okay, and patient is complaining about wrenching, night sweat, and fever. Okay, and patient has a travel history. Okay, from New York City to United Kingdom. So I have told you earlier that if the patient does not have any travel history from Southeast Asia or Sub-Saharan and Africa, you may
you may just exclude the tuberculosis thing. Okay, so night sweat, unexplained fever, and enlarged lymph node that goes towards our lymphoma. So answer would be lymphoma. Okay, this is a thing. Let's just move to this question. What is the diagnosis? Hemophilus influenza, streptococcal infection, toxoplasmosis, non-Hodgkin lymphoma, pneumocystic infection. So these options are saying that it's an infective disease section. Okay. Then on examination, cervical lymphadenopathy, splenomegaly. Okay, this is a thing. Patient has fatigue, weakness, weight loss. Okay, so non-Hodgkin lymphoma. Other than that, we have told you earlier that splenomegaly hepatomegaly is commonly found in non-Hodgkin lymphoma. Okay, this is a thing. You may just pause the video here and just look at the question. Try to solve the question within 1 minute. Okay, that would be really helpful for you. So just move on to our next question. What is your likely diagnosis? They're asking the diagnosis: Haemophilus influenza infection, streptococcus, toxoplasmosis, non-Hodgkin, pneumocystic infection. Okay. So a biopsy, last line. The biopsy shows lymph node has a thin sheet of large lymphoid cell with irregular nuclei and prominent nuclei. What is the most important diagnosis? Most important thing you have to look at that the stem. Last line is saying that large and irregular nuclei and prominent nuclei. That just goes towards non-Hodgkin lymphoma. If you remember this picture, this is the thing: large and prominent nuclei. As you can see, if I remove this thing, this is the abnormal cell, so it goes towards non-Hodgkin lymphoma. Okay, this is it. Okay, from next question, what is the single most likely diagnosis? The options are given here. Let's just read it from last line. A biopsy of the lymph node shows large binucleated cell with prominent nuclei. So you don't have to read all of that stem. They are just saying blah 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 blah. Don't look at this thing. They'll just kill your time. Just last line. In maximum question, they'll just put a hint in the last line or in the last few lines actually. Okay. So you have to first read the last line. So large binucleated cell with prominent nuclei. Can you remember this picture? Yes, this one. This is the cell they are talking about. So this is Rett-Steinberg cell. So Rett-Steinberg cell is Hodgkin lymphoma. So they look at this thing. They have put the option non-Hodgkin lymphoma, Hodgkin lymphoma, both of them. Okay. So by this last line, you have to diagnose that where you are just dealing with the Hodgkin lymphoma. Okay. Okay, next day we'll just put some video lecture about cum test. This is really important thing. Okay, you have to memorize this thing, cum test. This is one of the important and interesting topic from hematology section. Okay, আপনাদের অনেকে আমাদের জিজ্ঞেস করছেন যে আমাদের আসলে কোনো কোর্স কন্টিনিউ বা আমরা কোনো কোর্স রান করতেছি কিনা। ইয়েস, আমরা আপনাদের বলছিলাম যে আমরা আসলে আমাদের একটা নোট রেডি করতেছিলাম এবং নোটটা একটা ইউনিভার্সাল নোট রেডি করতেছি, যে নোটটা পড়লে আসলে আপনার প্ল্যাবেবল বলেন বা প্ল্যাব কিস, প্ল্যাব ওয়ান কিস কোনোটাই বা মিড ভার্সন যেটাই বলেন কোনোটাই সলভ করার প্রয়োজন নেই। মোটামুটি এই নোট থেকে আপনি 70 to 80 এবং খুব বেশি লাকি হলে 90% কোশ্চেন পেয়ে যাবেন। সো আমরা এরকম একটা নোট মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। তো আমরা একটা ইনস্টিটিউট দিয়ে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি। আমাদের ইনস্টিটিউটটার নাম হলো ইউকেএমএলএ ক্র্যাকার, হয়তো আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে নোটিস করছেন। সো আমাদের যেটা কোর্স ফেব্রুয়ারি ব্যাচটাকে টার্গেট করে তৈরি করা এবং আরেকটা হলো মে ব্যাচকে টার্গেট করে তৈরি করা। এই দুইটা ব্যাচকে আমরা মোটামুটি সাজাই ফেলছি। আমাদের ক্লাসটা মেইনলি রেকর্ডেড থাকবে, রেকর্ড ক্লাস হবে এবং কোর্স যারা এনরোল করবেন তাদেরকে আমরা বইগুলো ফ্রিতে দিয়ে দিব। এটা হার্ড কপি এবং কালার প্রিন্ট, মোটামুটি আপনার পড়তে সুবিধা হয় এরকম একটা অবস্থা এবং একটা ইউনিভার্সাল ভাবে সাজানো। আপনার কোনো টপিক রিভাইজ করতে হোক, কোনো কিছু করতে হোক, আপনার যাতে এটাতে কষ্ট করতে না হয়, মোটামুটি একটা বই দিয়ে সব পুরো প্রিপারেশন যাতে হয়ে যায়। এবং সাথে আমাদের যে ফেব্রুয়ারি ব্যাচ যেটা আছে ওখানে একটা ডেডিকেটেড
কোর্স প্ল্যান এবং ডিসকাশন থাকবে, একটা ডেডিকেটেড টেলিগ্রাম গ্রুপ থাকবে। আপনি কোশ্চেন সলভ করতে গিয়ে অথবা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে আমাদের যদি টেক্সট করেন, আমরা ইমিডিয়েটলি এটা আপনার সলভ করে দিব, বা এটা বোঝানোর দরকার হয় আমরা ওটা আপনাকে বুঝিয়ে দিব। এবং সাথে আপনাদের যে 16টা ক্লাসের ডিজাইন করা আছে, 16টা ক্লাসে প্রতিটা ক্লাস শেষে একটা মক টেস্ট থাকবে। এবং আমরা, এটা আমাদের রুটিন অ্যাকচুয়ালি, এটা প্রতিটা 4টা ফেব্রুয়ারি ব্যাচকে আমরা আসলে 3টা ব্লকে ভাগ করছি। প্রতিটা ব্লকের শেষে একটা ব্লক ফাইনাল আমরা নিব, এবং 3টা ব্লক কমপ্লিট হয়ে গেলে ফাইনালি একটা বিগ মক টেস্ট, যেখানে আপনার পুরো ইকুএমএল এর যে সিলেবাস আছে ওটার উপর বেস্ট করে একটা 3 ঘন্টার একটা এক্সাম হবে 180টা কোশ্চেন দিয়ে। আহ এটা হলো আমাদের আপাতত কোর্স প্ল্যান। 31 তারিখ পর্যন্ত আপনি এনরোল করলে আমরা এতে একটা ডিসকাউন্ট আছে, সাথে মান্থলি বেসিসে আপনি এনরোল করতে পারেন। আর সাথে পুরো জিনিসটা আমাদের আন্ডার থাকতে, আমরা দুজন এখানে কন্ডাক্ট করব, ডক্টর এলমা আর আমি দুজন মিলে কন্ডাক্ট করব। আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বা কোয়ারি থাকলে, বা আমরা অনেকে বারবার ইন্ডিভিজুয়াল নক দিচ্ছিলেন, তাই ভাবতেছি জাস্ট এটার ভিতর যাতে আপনাদের সবগুলো অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা মানে দিতে পারি। এটা হলো আমাদের এপ্রিলের ব্যাচ। এপ্রিলের ব্যাচের ডেসক্রিপশন এখানে দেওয়া আছে, আপনি এপ্রিল ব্যাচের সাথে এনকাউন্টার করতে পারেন। যাই হোক, আহ, এই পুরো সেশন যেটা আছে আমাদের ক্লাসগুলোর লাইভ থাকবে, এবং আপনি যদি কোনো রকমের ক্লাস মিস করেন, আমরা আপনাদের রেকর্ডেড ক্লাস দিয়ে দিব। সাথে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমরা প্রথম 2টা ক্লাস আমরা যদি ভাগ করে নিই, এই যে আমাদের প্রথম 2টা ক্লাস হেমাটোলজি, ডার্মাটোলজি, জিআইটি, ইউরোলজি, নেফ্রোলজি, এই 2টা ক্লাস আমরা সবার জন্য ওপেন করে দিচ্ছি। ক্লাসগুলো জয়েন করে আপনারা দেখতে পারেন যে ক্লাসের কোয়ালিটি বা আমাদের নোটস, এটা সম্পর্কে আপনি একটা আইডিয়া পাবেন। সবাইকে আমি বলবো যে আমাদের যে প্রথম 2টা ক্লাস যদি আপনারা ফ্রি থাকেন অবশ্যই করতে। যাই হোক, ধন্যবাদ সবাইকে ক্লাসটা করার জন্য। আমাদের পরবর্তী ভিডিও থাকবে হলো কুম টেস্টের উপর, সেখানে আমরা কুম টেস্ট নিয়ে কথা বলবো।